nti wasuza ota ssebo wasuza ota nnyabo olwaliro olwakusatu ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2022 kitegeeza tubuza lunaku lumu bannaffe ate abe 40 tubabuuzaako mwasuze mutya abatooro n'abatooro kati lunaku lujja kubeera lwakutaano ze zijja okubeera 27 kitegeeza eri lunaku lwa nkya lwokka olwokutaano tukere ffenna mu Buhinga Stadium tusiibewo ate tusulewo tujja kuvaawo lwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 28 naye mu ggwanga erya Amerika bukedde bubi nnyo mu ggwanga erya Amerika akadde kano ziri essaawa nga nnya ndowooza ez'ekiro basinzaako essaawa ndowooza nga 8 kitegeeza tubeera mu 12 wano ate babeera mu ssaawa nga nnya za kiro naye embeera ekereddeyo abaana 18 bakubiddwa amasasi muyizi munnaabwe yabadde abadde ki oba kiki naye yakubye abantu 18 n'akubiramu n'abantu abakulu basatu kitegeeza nti emirambo 21 gyagudde mu ssomero limu ate ng'abaana abo babadde baana bato abali mu grade eyokusatu ne grade eyokuna kitegeeza gy'emyaka nga 7 ku myaka nga 10 kale nno enjega y'amaanyi nnyo era ekikangaba ky'amaanyi munnaffe mu Rob Elementary School mu ssaza eryo erya Texas tugenda biraba naye kasooka tukulamuseeko ne bannaffe aba Stanbic Bank abagamba it can be nze Muhammad Wamala tugamba nti bwekwata Stanbic Bank osobola okutambuza ebintu byo webali nnyo mu nteekateeka y'okutereka ensimbi zo ate era n'okubeera nga bazikuwa wawetaaga ensimbi okwongera mu business okutambuza ebyo busuubuzi okutambuza bya bulimi bagamba Stanbic Bank webali nnyo okuyambako okutambuza enteekateeka zo njega y'amaanyi abakulembeze ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku kintu kino Joe Biden president aliko Harris Kamala vice president Barack Obama bonna bavuddeyo okwogera ku mbeera eno ya griefing naye nga buli omu yeekwasa embeera ey'emmundu ezitundibwa ng'ebijanjaalo mu ggwanga erya Amerika ono munnaffe agenza okukola kino Ramos Salvador myaka 18 bategeezeza nti abadde ng'ate yata ne jjajjaawe naye nga yavudde eri ng'alina emmundu 2 alina AR-15 ate n'akamundu akala kabadde akutte mu nsawo kakalakale nako era embeera y'amaanyi tugenda biraba bulaika akulamuseeko tandikirawo wennyini kubanga embeera yakungubaga mbeera ya kinyikagobe embeera ya kikangabwa mu ssaza eryo erya Texas mu America weewaawo n'embeera egenda mu maaso okwetooloola ensi yonna Mukama Katonda yeetaaga okutuula munda mu ggwe osobole okukyuka ofuuke ekitonde ekijja kubanga buli ebikutomera biyinza okuba excuse eyinza okuviirako ate okola ekintu ekirala oba oliawo ekiyinza okuviiramu abantu abalala okufiirwa obulamu sinakindi gwe kennyini okufiirwa obulamu saako n'okwejjusa mu mbeera ezitali zimu n'olwekyo buli lunaku buli ddakiika buli katikitiki kikugwanidde okukoowoola omutonzi asobole okubaako n'omulimu gwakukolamu ebiseera ebisinga weesanga ng'embeera ekuyinze olw'ebyo ebigenda mu maaso enjawulo eriwo eri nti ffe wano mu ggwanga lyattu Uganda oba ku lukalu olw'Africa ensonga zino ez'emmundu sizajja enjeero si kuba nti olina w'ozisanga naye era mu bitundu gye muwangaalira muzze mulaba abantu abakola ebikolobero ku bannaabwe olina agwa ku munne n'atuga n'amukuba ebiso n'amuyira asidi n'akola atya ebyo byonna bintu si birungi naye Mukama Katonda waba ali munda mu ggwe asobola okuteekamukko ka speed governor ako n'agamba nti mukwana ekyo tokikola ennaku z'omwezi 27 lwakutaano luno enkya lwe lunaku lwokka olubulayo so n'olwekyo baako ne gwotegeeza bannaffe abali mu bitundu by'e Fort n'ebitundu byonna byonna ebiriraanyewaawo baako ne gwokwata ku mukono ate omutwale mu maaso ga Katonda ogugwo gujja kuba guwedde kubanga omwoyo omutukuvu ye mweteefuteefu okukola ate emirimu gye nga bwe giteekeddwa okuba nga gitambula ekkanisa ya House of Prayer Ministries International abaweereza beeteeseteese dda ttiimu ya Salt Media yeeteeseteese dda ozze olaba bingi nnyo ebikutuusiddwako so n'olwekyo weekumire ku mukutu buli kimu kigenda kuba nga kiragibwa butereevu nga we binaatambula wabula okulabula kukyaliwo nti tewabaawo omuntu yenna alina akuguza tikiti ebintu bya House of Prayer Ministries International tebiba byakusasulira essenise nabwire ndi musamya mugwotule busitema ohudaha muno webalo hudaha Salt TV ebiha bino bannaffe aba Stanbic Bank abatukubiriza okutereka ku nsimbi kati njagala kwogera ne bannaffe abakyala mwe mutera okutereka ssente naye ate musanga okusoomoozebwa kunene nnyo ng'abantu badduse n'obubokisi abantu ssente tezirabikako tezikola zitya musobola okulumba Stanbic Bank ne mugulawo ka akawunti ssente ezo muziteekeko ne bwe ziba nga zaakulya just kugula nnyama muziteekeyo muzitereke ate omwaka we gunaggwerako mujja kubanga muzijjayo bulungi nnyo musobole okugabana akamwe ate nga bulijjo kubagala nnyo yes munaffe Farouk Sessaz yatuuse dda mu bitundu bya Fort Portal yagenze omutooro kati omutooro abeera mwami omutooro kati abeera omukyala
kakati yo Mutoro Faruku yatuuse dda mu bitundu eby'e Fort Portal olunaku olwajja era gye bujjako awo tujja kubeegattako batubuulira ate Fort bwe yasuze mu nteekateeka y'olunaku olwokutaano. Naffe bunaamaliza wano era tujja kuba tugenda ku lunaku olwokutaano tujja kutuuka naffe tubeegattako naye katulengere embeera ey'enjega eyo kikangabwa mbeera ya kinyiika gobe mu ggwanga erya Amerika. Buno bwana buto mu ssaza eryo erya Texas Robo Elementary School omuvubuka oyo yavudde eri yabadde alina emmundu 2 n'agenda akuba obwana n'abakuumi 3 abaana 18 yabasse n'abakuumi 3 gy'emirambo 21 gye twogerako badde baakava mu mbeera eya Buffalo wali semaduka grocery gye bayingira ne bakuba bogenda mu Sandhook wali eri kitegeeza nti gun violence mu ggwanga erya Amerika akyali ku rate ya waggulu nnyo. Abakulembeze Barack Obama bwe yali avaako yagamba nti ekyamulema okukola era kyagenda maaso ng'agamba nti yagenda takituukiriza yali mbeera yakuteekawo reforms tebayita gun reforms okulabika nti abantu babaye oba oliawo etteeka erifuga emmundu mu ggwanga erya Amerika. Gambye nti emmundu mu Amerika ogenda mugenzi n'olaba mpeeyo ompeneeyo n'osiba kinywa n'otwala kuba waliwo etteeka lyayita untraceable do it yourself kubanga ye balinaga nti waakiri babeere nga basobola okumanya serial numbers ez'emmundu zino naye emmundu bazitunda nga bwe baagala ate nga bagagga emmundu mu ggwanga erya Amerika eri politiko bagenda mu maaso okubanga bateeka ensimbi nnyo mu byobufuzi naye kasooka tuwulire bulungi twongere okufulenga mpolampola ne videos ez'enjawulo ezongera okwoleka embeera ey'enjega ebadde breaking news mu ggwanga erya Amerika mu ssaza erya Texas. News with live. Horrific scene in Texas. A gunman opens fire at an elementary school, killing 14 students and 1 teacher after he shot and killed his grandmother. Thank you for joining us. I'm Colleen Sullivan. And I'm Ellen Leyva. You're watching Eyewitness News at 3 live on ABC 7, Hulu Live, and wherever you stream. And that breaking news, another mass shooting in the United States, this time at an elementary school in a small Texas town. 14 children are dead along with their teacher. Students seen running out of classrooms when the gunfire broke out. This school massacre happening in Uvalde, Texas. It's a small town of less than 20,000 people. It's about 80 miles west of San Antonio. Eyewitness News reporter Jory Rand is live in the newsroom with more on this breaking story. Jory. Ellen, Colleen, this is another dark day for this nation. We are awaiting a press conference from authorities in Texas that could happen at any minute. But this happened in the small town of Uvalde, Texas. If you haven't heard that name before, it sadly will now be known the same way we now know the city Sandy Hook. An 18-year-old high school student from Uvalde entered Robb Elementary today with a handgun and possibly a rifle as well, and shot and killed those 14 students. This school was 2nd to 4th graders, so we're talking 6 to 10-year-old kids. The gunman also shot and killed a teacher, and the governor of Texas reporting that 2 law enforcement officers were also shot, though they survived. The shooter also apparently shot and killed his grandmother before heading to the school and carrying out this rampage. The shooter himself was shot and killed. We are still awaiting word whether it was law enforcement that did it or whether the shooter killed himself, but we are told that members of Customs and Border Patrol's elite tactical unit happened to be in the area. They raced to the school and responded to help. One of those officers was one of the 2 officers to be shot. But again, 14 students dead as well as a teacher. When parents drop their kids off at school, they have every expectation to know that they're going to be able to pick their child up when that school day ends. And there are families who are in mourning right now, and the state of Texas is in mourning with them for the reality that these parents are not going to be able to pick up their children. It was just under 10 years ago that a similar shooting took place at Sandy Hook Elementary in Newtown, Connecticut. 20 students were killed in that attack, along with 6 teachers. And in another striking similarity, the shooter in that case shot and killed his mother before carrying out the attack. There were calls for gun control after that shooting. There was a bipartisan effort in Congress to come up with legislation, but in the end, Republicans shot down those efforts, and little to nothing has been done to address this problem in the decades since. There were 60 active shooters at schools in the United States last year alone. Right now, there are families in Texas still holding out hope that the child they cannot locate is simply somewhere else but still alive. There was a reunification center, but for more than a dozen families tonight, their child will not be coming home. We heard one father looking for his 10-year-old daughter, McKenna,
asked one of our ABC News reporters where the funeral home was in town because they couldn't find her anywhere else. Authorities are waiting until all families have been notified before releasing details about the victims' names and ages again. We are awaiting that press conference to learn more. Reporting live in the news. Good evening, fellow Americans. I had hoped when I became president I would not have to do this again. Another massacre, Uvalde, Texas, an elementary school. Beautiful, innocent, second, third, fourth graders. And how many scores of little children who witness what happened see their friends die as if they're on a battlefield, for God's sake. They'll live it the rest of their lives. There's a lot we don't know yet. There's a lot we do know. The parents who will never see their child again, never have them jump in bed and cuddle with them. Parents will never be the same. To lose a child is like having a piece of your soul ripped away. There's a hollowness in your chest. You feel like you're being sucked into it and never going to be able to get out. Suffocating. It's never quite the same. It's a feeling shared by the siblings and the grandparents and the family members and the community that's left behind. Scripture says, Jill and I have talked about this in different contexts, in other contexts. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. So many crushed spirits. So tonight, I ask the nation to pray for them. Give the parents and siblings the strength in the darkness they feel right now. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? It's been 3,448 days, 10 years since I stood up at a high school in Connecticut, a grade school in Connecticut, where another gunman massacred 26 people, including 20 first graders at Sandy Hook Elementary School. Since then, there have been over 900 incidents of gunfires reported on school grounds. Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Santa Fe High School in Texas. Oxford High School in Michigan. The list goes on, and the list grows when it includes match. Yemunafu omukulembeze w'eggwanga erya Amerika agambye olunaku luli dark nnyo. Abantu 18, abantu 21 kuba kati bano bayizi bokka bogattako n'abakuumi n'abalala n'abasomesa. Akwaddeko n'omusomesa in her early 40s. Omu ku musomesa w'abaana bano naye bamusanze n'amukuba. Naye ate ekirungi n'ono naye ate abakuumaddembe baamuse. Omwana mulenzi Ramos Salvador nga bodde nga boogera nti yattako ne jjajjaawe. Ate era bbanga libadde ly'emagakaawo era ng'akozesa ekisi eky'emmundu. Naye eggwanga erya Amerika bebuuza bagenda kukola batya gun violence ono. Kuba abakulembeze bonna abaddeko okuva ddala erimba naffe wa Bush Senior, Bush Junior, ogenda ku Barack Obama, bonna Republican bonna ne ba Democrats bonna ensonga y'emmundu
oba okulisensinga okwata emundu kireka kikyali kusomoza kwa maanyi mu ggwanga erya America kubanga olaba shootings zibeera z'amaanyi badde bakava wali ku Buffalo grocery omuntu yayingira n'akuba be yakuba abaali bazze okugula eddagala abaali bazze okukola ebyabwe n'abatta n'agenda. Kaakati okuggyako nga ffe content gwe batuweereza eno mulala nga nabo balaba mulala naye bw'oba weegendereza nti firimu ze tusinga okulaba nga ziva mu ggwanga eri Amerika zitera kuba za masasi. Kati abantu bano bwe baba nga bakizuula dda nti kwe kusoomooza kwe balina ate bwe basigala nga bafulumya search content omuvubuka ye bw'alaba aba alaba nti it's okay. Kuba ebiseera ebisinga ogenda okulaba ebintu byabwe nti simanyi abadde omutemu oluusi atolose oluusi akola atya ate abadde mwana muto ali bwati ne bwati kwegamba bino ebintu byonna byonna omanyi abaana abato bayiga nnyo okuyita mu bye balaba okusinga ate gwe byobanyumiza mugaa nti gundi tokola kino ate akubuuza gwe lwaki okola ki lwaki okikola nti bw'ogezaako era okwogera n'abasomesa abaluleetinga n'abaana bano abato naddala otandikire ku mutendera gwa nassale omusomesa amugamba keep quiet n'akwata ku mumwa n'osanga nga n'omwana akoze eki akutteko. So ekisookera ddala bwe baba nga bagenda kulwanyisa ensonga eno eya gun violence abateekeddwa okuba nga baregulatinga content obanga content afulumizibwa kati asomesa naddala abavubuka kiki ekituufu kye bateekeddwa okukola. Waliwo alipoota gye nabadde nsoma ng'eraga nti okukuba abaana ebyasi mu masomero kweyongera nnyo mu mwaka gwa 2020 bwe tubeera tujjukira 2020 ebyo byebiro bye twalimu ebya COVID-19 yali atandise okuba nga abuna ensi ezisinga obungi era abasinga obungi bali bagenze mu muggalo. Kati ekyo kituzzayoko katono mu mawanga nga Amerika n'amawanga amalala agali mu Bulaaya bavangayo nga balaga alipoota bawanga alipoota eziraga nti abaana beeyongera okutulugunyizibwa psychologically mu biro ebyo baali tebalaba ku mikwano gyabwe tebafuluma tebarelatinga n'abantu tebagenda kusoma. Waliwo n'endala eyalaga nti kakati waliwo abaana abalala abaali abaavu ng'ate beegomba bali eri abagagga. Actually ne bagamba n'ogamba nti abamu baali kati batandise okuba nga tebagala kola ki kugenda mu masomero mbeera eyo yaki ya bwavu eyakuba buli muntu sekinnomu mu nsawo. Kati bino byonna byonna bw'obigattagatta nti bannaffe abawangalira mu ggwanga eri Amerika bo okuba n'emmundu kya bulijjo nga naawe bw'olina ejjambiya oba nga bw'olina omuti n'ogamba nti guli wali mu kkoona nange neekumisizza ogoba neekumisizza nkumbi. Kati kitegeeza nti omwana bw'agattako ne kino eno ddembe lyange okuba na kino be bakyasinze okuba nga baagala okubiteeka mu nkola. It's my right. Emundu agenda waka n'alaba mu sitowa yaabwe oba wonna we baziteeka alaga kantwale eno leero kantwale ndowooza naye bwe tulaba nga ensi endala tesi bwe ziri bw'olengera wano mbadde nengera lukalala lwa ensi ezisinga okubaamu emmundu US yesinga naye waliwo ba Yemen, Switzerland, Finland, Cyprus, Saudi Arabia, Iraq, Uruguay, Canada no Austria. Nate violence yaabwe si y'amaanyi nga bw'eri mu ggwanga erya America. Nabo bafuna emmundu ne bagenda ne bagula nga bwe bagula. Naye violence ey'emmundu ate yo mu ggwanga erya America. Bannagagga amakampuni agakola emmundu ate nga bavugirira nnyo ebyobufuzi byabwe. Wali ndowoozaawo obuzibu okuba licensinga n'okuba regulatinga kikyali kusoomooza kw'amaanyi olw'okuba nti bafacilitatinga nnyo abakulembeze abajja mu buyinza. Okuba n'ekintu guyinza obutaba musango naye enkozesa y'ekintu yekifuula omusango. Kakati tuzze tulaba shootings ezibaddewo obuzibu okuba kyangu okufuna emmundu tekiringa mu Uganda bw'olengera nti okufuna emmundu okufuna licensi y'emmundu emmundu ntono ezirimu n'obukwakuliza obulimu naye wano ogenda nga bw'ogenda okugula sukaali oba bw'ogenda mu dduuka okugula ebijanjaalo nogaa nti njagala kulya bino mpa ebya kyenvu mpa ebya naawe nogaa nti eri mpa eri ompe n'eri n'okwata n'otwala ewaka. Anti kakati mu mbeera eyo osobola ogenda n'ogula ekintu kyo naye n'okiteeka wali si nti buli kyoguza at that particular moment olina okikozesa ate oba olina kikozesa mu mbeera ki. Kati bwe tutunuulira bannaffe baneeno bannansi b'eggwanga eri Amerika waliwo ensonga y'obusosoze eyo yeemanyiddwa ezzenga etawaanya abantu nti bw'olaba nayo y'emu ku nsonga ekyaviiriddeko abantu banene okuba nga bakola ki yasembayo okuba yanoonya baddugavu beyakuba. Kakati obwo obusosoze
kisigala kireetera abantu banene okumanya nti kankozesa ekyokulwanyisa kino okugambye nti bo ngabo kiri iza okufuna emmundu nange kiri iza okugenda ngula akambe kati ettemu erimu erikolebwa eno mu mawanga gaffe agatannakula awali restrictions ez'okwaccessinga emmundu zino weekanga ng'omuntu alina kuba munnekiso omuntu alina kutuga alina kuba butayimbwa afune amayinja ga minzaani atega abantu akube akola atya kakati byebyo bye basobola okukola ki okukola nti bannaffe baneeno ensonga y'obusosoze kakati abaana bwe babanga alipoota ezo zonna zonna ezafuluma ziraga nti beekyaye kakati omwana ono ayinza okuba nga oba abadde alaba obanga obulamu abadde abutambuza nga alaba nti waliwo ebintu byali denied kuba watuukira okutta jjajjaawe omanya nti waliwo ebitaatambula bulungi waka ate omanyi nti environment y'abaana abaana bava mu backgrounds zanjawulo buli omu aba ayina kike kakati oli ye bw'alaba nti kino nze sikirina wakati mu kunyiiga obusungu obwo yamanya nti kiki ekindi okumpi nze nga bwe ngenda okunoonya akambe yajja kugenda kola ki kunoonya mmundu amakulu gaakyo kinti akadde kaneeno America eyinza obutasobola kukuŋŋaanya mmundu zino zonna okuzijja mu bantu okumanya serial number y'emmundu tekitegeeza nti ogenda kukugira omuntu okozesa emmundu oyo okutta omuntu okujjako okufollowinga up ogambe nti maybe tunywezeemukko ku bibonerezo ebirina okuweebwa abantu bano abalala bakole ki basobole okuba nga balabirako but as per now emmundu ziri mu bantu kati balina okuyiiya content akomyawo emitima gy'abantu bannaffe ebungereza batugamba nti buli lukya beeyongeranga okuteekawo counseling centers okuyambako abantu bino ebintu kati saawa zino bwe bavayo ne bagamba nti byeyongera okuva wakati w'omwaka gwa 2020 okutuusa olunaku lwaleero kitegeeza era bigenda kweyongera okulinnya bw'otunuulira lipoota zonna zonna ezivaayo zikyalaga kibayita obwavu nti bujja saako n'enjala buli lunaku alipoota ezifuluma bwe zikola ki bwe ziraga kaakati omuntu bw'aba yasobola okutabuka ennyo luli mu covid-19 abadde yakagezaako just okwezimbazimba ayimirire asobole okuba nga yezzaawo kati ffeno woogambira tebantawaanya banaanywa obuugi oli ajjayo kyasi n'akola ki n'akukuba kati balina okuyiiya engeri y'okubudaabudamu abantu bano psychologically n'okwongera okubasomesa ku mmundu zino enkozesa yaazo causes bino bye balina okwadressinga kubanga ndowooza ensonga y'obusosoze balinganga abagigezezzaako naye ndowooza kiri mu mitima gy'abantu tekyo kigaanye nga bw'olaba nti n'okusoomoozebwa abaana kwe bayitamu era kuyinza okuba nga kuli muli munda kuba omwana ono singa ayagadde kutta era yanditambudde n'agenda oba oliawo mu kagundi mu kapaaka akamu natta abantu abali relaxed abakoze eki naye environment z'abadde atugumbuliramu abantu zezo mwawangalira jjajja abeera naye tumanyi tulowooza nti America erina obukuumi obw'enjawulo naye yayingidde n'emmundu nayingira emmundu nga talina emu yokka baga yadde alina AR-15 oba yebeefaanana etya ng'alina ne oba semi autonomous naye nayingira tebabajjaako mundu nga bayingira okubakebera okukola ekintu kyonna right okweprotectinga sincerely these were innocent souls myaka 6 ku 10 they were innocent souls byagenze maaso kubanga atirimbula naye tugambye nti Katonda asaasire famire zaabwe agumye ab'eŋŋanda abasigaddewo wakati trauma gye bayitamu abazadde bano okugenda okuzzaayo abaana bano essomero lino erya Robe Elementary School ekikanga bakino ekibatuuseeko bano abasigaddewo kuba bana bagambye nti balabe bannaabwe nga bafa nga balinga abali ku battlefield nga balabanga firimu era nga bulijjo bwe babizannya yakugambye nti olaba oli akuba n'akuba akaana ne kadduka ne bakatendeeza ne bakola kikeekadde bakyuse content oyo nawulidde bagamba nti suspect naye yatiddwa ofiisa ekitegeeza nti singa teyakubiddwa yandibadde agenda mu maaso n'okukola ki n'okutirimbula kati abantu banene ekintu kiri out of control kubanga kati saawa zinene bw'ogamba nti emmundu zonna bazibajjeko ogenda kuleeta akatyabaga mu ggwanga ly'Amerika bamanyi nti it is their right to protect themselves kati bafune engeri gye basobola okubabudaabudamu okubasomesa okubalaga nti abaddugavu bantu abaana babakumeekume bababudeebude babalage nti ebiseera by'omu maaso bikyaliyo kubanga kakati kino kyabadde ku ssomero erimu naye ate amasomero gonna galaga nti tegali safe kubanga kati tomanyi nsonga eyaviiriddeko suspect okukola kino naye ate bw'ojja ogattagatta report zino frustration psychological ne emotional tortures ezo ezizze zikuba abaana okuviira ddala mu 2020 okutuusa olunaku olwaleero bisobola okubaviirako okubaako ne kye bakola so ndowooza naffe wano eno tulina ekyokuyiga wano ku lukalu olwa Africa tulina abaana abeetuga
tulina abaana abeewa obutwa tulina abaana abeekola ebintu naye nga bonna ensonga ezimu ze twafunanga ng'oli akugamba nze nabadde saagala kuddayo ku ssomero gye bakola ki gye bantwala mbu omwana amaze ebbanga ng'agaana essomero omwana yabadde taagala kuddamu kusoma omwana kwegamba nga bw'olaba ensonga zonna zeetooloolera ku buvuyo obwo bwonna obwateekebwawo kyali kipya nnyo omuntu okuba mu nju ye nga tasobola kutambula tasobola kwetaaya tasobola kuzannya ebintu binene byakuba abantu wala so naye twongera okusaasira bannaffe bannansi b'eggwanga eri Amerika ndaba ne pulezidenti naye kyamukubye wala ya bonna bavuddeyo ate kakati bali nnengera Democrat Barack Obama nga naye aga nti oba oliawo ate abaliko tebalina kye bakoze nabo nga bagamba naye bwe waliwo ensonga eno yakulemerera si gwagitandikako ensonga eya reforms kuba ye meya munafu ba governor ow'essaza erya Texas agambye ekikulu si reforms ez'emmundu balina kunoonya nga banoonya bafelons abo kuba waliwo kye bayita untraceable do it yourself gun ghost gun kit untraceable do it yourself nga bw'okiwulira nti tosobola kukola ki kugirondoola kyekolereko gun ghost gun eryawo temanyiddwako kiti yaayo wena okuba nga otandika gwe kennyini ekyekolereko gavumenti kyagirema babantu babawa ebbeetu okugula emmundu nga bwe baagala naye nga regulation gwe gula kozesenga bw'oyagala weekuumisenga bw'oyagala genda weetendeke okole kyonna kyoyagala kubanga emmundu ogenda bugenzi donga ti bw'ogisedde n'ogenda mu grocery endala n'ogenda mu dduuka eddala sincerely kintu kibi nnyo naye simanyi bagenda kubeera nga bakikola okukizza emabega kubanga kyo kyabalemerera dda nti abakampuni ezikola emmundu ngagga zirina ssente ate nga zivujjirira nnyo buli mukulembeze ajja mu buyinza ezimugulira okulabika nti babaleka mu market kubanga emmundu mu ggwanga eri Amerika ye security esookera ddala buli omu ateekeddwa okuba nga yeekuuma ng'ogula by'oyagala mashini gaani SMG baani AK-47 ogenda bugenzi n'ogula gwe okusinziira ku bbeeyi yo ne bargaining power yo ne bali bagenda mu maaso okubanga ogulako naye nga kibi nnyo enjega y'amaanyi abaana abo banaddayo batya abazadde okubanga bazzayo abaana naye nga byonna byebyo embeera gye tukereddemu mu ggwanga erya Amerika innocent souls ezo abaana 18 bwana buto nga bwetugambye bawaddemu 3rd and 4th grade bwe buno obutandikirwako wansi myaka wakati wa 6 ku myaka 10 bwe bwatirimbuddwa mu mbeera ate ono munnaffe Ramos Salvador emyaka 18 naye baamusse ekirungi mu kitundu ekyo ekya Uvalde mu Rob Elementary School ekirungi omugenzi yavuddewo anti yavuddewo naye nga tetunaba kumanya ensonga eyaviiriddeko omanyi bw'oba ogenda kufuna solution y'ekintu kyetaaga n'omanya n'ogamba nti okay kakati oli eyatta abaana mu ssomero liri yagamba nti yali muyala oli eyakuba wali yagamba nti baali tebamusasulidde ssente mu budde oli yakola bwati ne bwati kakati kyatukoze bubi nti mwana mulenzi ono suspect ono yabadde mutujju toyinza kuleka mutujju anti toyinza kumuleka naye ate mpozi embeera nga bwe yabadde naye kyemmanyi nti bannaffe banene aba security bali trained okukola ekintu kyonna babadde basobola okuba omwana ono mu positions ezimusobozesa okubanga teyeeyongera mu maaso kutta baana bano naye ng'ate ne basobola okumugya tebategedde yadde alina kisi kyekirala kubanga yabadde asobola okwongera okukola obulumbaganyi oba obulabe singa twogera kati ku miwendo oba oliawo 30 oba bameka ne bamugire mu action mulaba yakatwalaganya bano nga toyinza kugamba ne bwabeera omu bwabeera ng'akubye omu ebyokugamba nti yatuma okwala tumukole tutya oyo abeera afuuse anyhow twagala kumulamu katono nnyo tugenda kukomawo tuseko ensonga endala tukiruddeko ekyo kubanga embeera za innocent souls ezo ezagenze mu mbeera ate etabadde nnyangu nnyo nga bafudde very innocently omutujju oyo bwe bayingiridde n'abasasira amasasi katono nnyo katukomewo after message eno